హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు థింగ్చా. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏంటంటే బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 30 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఇండెక్స్ ఎర్రర్స్ ఇన్ జనరేటర్. జనరేటర్లో మనం ఎలా ఇండెక్స్ ఎర్రర్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాము. జనరేటర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ క్రియేట్ ఎన్ ఓన్ ఐట్రిబుల్. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద ఫంక్షన్స్ బట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ లో మనం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎలాగైతే వాడతామో జనరేటర్ లో ఈల్డ్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ జనరేటర్ విచ్ ఇస్ gen of. సో ఐఎమ్ పాసింగ్ ద పారామీటర్ విచ్ ఇస్ డి. లైక్ ఏంటంటే అరే ఆఫ్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం పంపిస్తాం కదా. సో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం పంపించాలంటే మనకు ఒక పారామీటర్ కావాలి. అండ్ ఆల్సో నేను డైరెక్ట్ గా ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేసి విచ్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు జనరేటర్ లోపలికి నేను ఐఎమ్ పాసింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ 2 కామా లైక్ 3 కామా 98 కామా సో 14 ఇలా కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి పంపించేసాను. సో పంపిస్తే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్స్. నాకు ఏవైతే వాల్యూస్ అనేవి కావాలో ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే అవి ప్రింట్ చేయాలి. ఈల్డ్ సో డిలో ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంది కాబట్టి డి ఆఫ్ 0 సెమీకోలన్ ఈల్డ్ డి ఆఫ్ 2. సో నాకు ఎన్ని ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలంటే 0th ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో అండ్ సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ ద ఎక్సెప్ట్, ఒకవేళ నువ్వు ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ అనేవి ఇక్కడ లేనివి ఇచ్చావు అంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 0 అండ్ 1 అండ్ 2 అండ్ 3. సో ఇలా థర్డ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వరకు మనకు వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఒకవేళ నేను అవుట్ ఆఫ్ లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక 10 కానీ లేదా 5 కానీ ఇలా ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ వస్తే సో ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ ద ఇండెక్స్ ఎర్రర్ అనమాట. ఇండెక్స్ ఎర్రర్ ని ప్రింట్ చేయాలి. బట్ ఇండెక్స్ ఎర్రర్ జనరేట్ అవ్వకుండా వీఆర్ ప్రింటింగ్ అవర్ ఓన్ అర్రే డైరెక్ట్లీ. సో అర్రే అనేది లైక్ ఓన్ ఎర్రర్ అనేది మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్. సో లైక్ వైజ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ అవర్ అర్రే ఎర్రర్. సో ఆ ఎర్రర్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఎర్రర్ కదా. సో ఒకవేళ ఇండెక్స్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా జనరేట్ అవుతే ఆ లైక్ పర్టికులర్ గా ఈ ఎర్రర్ మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా. అంటే మనకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ ని డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయడానికి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్ మీ రన్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేయలేదు కదా. సో ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఓబీజే. it printed the value which is 9 and 8. ఒకవేళ నేను ఇఫ్ ఐ గివ్ ద డి ఆఫ్ 5 ఇలా ఇచ్చానంటే అక్కడ లేదు కదా ఇండెక్స్ పొజిషన్. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్. It will print out of bonds even though, and also I printed the values which is list of object లో ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ప్రింట్ చేసేసాను. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ద జీరో డివిజన్ ఎర్రర్స్. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద జనరేటర్ ఆఫ్ అండ్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ కాబట్టి నేను ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇస్తున్నా. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 అనే వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ it should return the value which is yield I. కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ I అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 అయితే నాకు వాల్యూస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ లేకపోతే సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద 1. ఒకవేళ 3కి ఈక్వల్ కాకపోతే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ I వాల్యూస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాయి. బట్ ఒకవేళ మీకు 3కి ఈక్వల్ అయిందంటే ఆ ప్లేస్ లో మనకు లైక్ 3కి ఈక్వల్ అయిన వాల్యూస్ ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే 1 ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఐ నీడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ జనరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు జనరేటర్ కాల్ చేసేసి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ లైక్ మనం ప్రింట్ చేయడానికి వి జస్ట్ హ్యావ్ ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్. ఒకవేళ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా హ్యాండిల్ చేయాలి కాబట్టి ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్. ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఏం లేవు ఇట్ విల్ గో టు ద ట్రై బ్లాక్ అండ్ డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఆఫ్ obj which is object of the generator. డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. లేకపోతే ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇట్ షుడ్ గో టు ద ఇట్స్ నాట్ గో టు ద ట్రైలోకి ఎర్రర్ వెళ్ళదు. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్సెప్ట్ లోకి వెళ్తుంది. ఏం ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ? జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ కదా. సో జీరో డివిజన్స్ ఏమైనా అక్కర్ అయ్యాయి అంటే ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ ఎర్రర్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ వన్స్. ఒకవేళ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉంటే
ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకేంటంటే ఎర్రర్స్ ఏమి లేవు. లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్స్ అవేమి మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వట్లేదు గదా! సో, కాబట్టి డైరెక్ట్‌గా నాకు వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యాయి. సో, 0, 1, 2 అని ప్రింట్ అయింది. బట్ 3 అనేది నాకు ఈక్వల్స్ టు 3 అయితే ఈ I అనే వాల్యూ ప్రింట్ చేయదు. ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది ఆ పొజిషన్‌లో? 1 ప్రింట్ చేస్తుంది కాబట్టి 1 ప్రింట్ చేసాము. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ it will go to the except block and print the error. I think you understand with the both questions. So that's it. And if you like the video, do like, share, and subscribe. Thank you.